Don't forget to follow and like us. Part 2 ni Sinti yet also infiltrate also the part of the brain that forms immediately after the central nervous system. And this part of the brain are very essential. That is why we say adre oba wonyemo ɛni kwan sɛ ɛyɛ ana nka ɛni kwan sɛ ɔbaa fa tete mu anaasɛ ɔhaw ɛne nneɛma bebree mu ɛsiane sɛ abɔfra no ɔda ne yam no ɛfesi problem with these things when a lady is pregnant, especially sɛ ɔfa stress ne emotional disorders mu a ɛyɛ ana nneɛma bebree wɔ hɔnom a abɔfra no nso ɛfesi ɛwɔ yɛfunu nim. I think sɛ yɛn nyinaa yɛhyia bi, but once a yɛyɛ education then we all learn from it so that it will help our next generation. So, quickly, let's look at the part of the brain that forms immediately after the nervous system, the central nervous system. One, we have the forebrain. So, you cast the forebrain. Now, the forebrain, no, the last it talks about emotions. In nipa no atenka, nti adwene no ɛboa baabi a nipa watenka ɛyɛ adwuma no from the fourth to the eighth week no na ɛno nso no ɛɛfɔme. And then other one is also the learning side. Adwene no baabi a ɛde sua adeɛ no nti we are talking about most of the executive side. You are planning and other things na ne nyinaa no ɛɛfɔme. And the one also is the memory side. Into the memory side of the brain nso no na no nso ɛɛfɔme. Nti sɛ ɔbaa wɔ ne 4 to 8 weeks nim na sɛ abɔfra no ɛkyerɛfo na so ɔfa ɔhaw bebree mu a anaasɛ exposed to external or environmental toxins a ɛyɛ ana ɛhadwen bebree ɛwɔ ɛma abɔfra no titiri mpo a ɔda yɛfun mu. Let's look at also the part of the brain, the midbrain. We know that the midbrain is also responsible for movement. Nti abɔfra no from 4 to 8 weeks na ɛsɛ sɛ ɔde nsa to ɔyɛfo no so ɔho sɛ ɔba no ɛtumi keka ne ho. Nti from this side, this is where you have to prophesize for your children in your womb. Abɔfra no da wo yam no fa nsa to so bɔ ne nkɔmmɔ ɛne ne nto nnwom ɛne ne nni nkɔmmɔ. They also have this hearing ɛno na yɛabobɔ so no because the forebrain is formed and now the midbrain is also formed. Nti no ɔbɛte sɛ abɔfra no keka ne ho ɛwɔ ɔyam. Nti sɛ wɔduru 4th week ɛde kɔ 8th week na abɔfra no nkeka ne ho ɛna ɛbɔ mmɔden na kɔ hospital, nearest hospital na check na hwɛ abɔfra no ahoɔden a ɔwɔ ɛwɔ yɛfun nim. So from the movement no, the next one a abɔfra no nso no ɛsan ɛyɛ no ɛyɛ sensory integration. When we talk of sensory integration ɛne sɛ ahanom no abɔfra no nya adwene no baabi a ɛyɛ atenka deɛ no ɛno nso ɛfɔme. Nti sɛ awɔdew, esumaba, ɔhyew wom, we have a lot of sensory things aside this external one that I am giving out. Abɔfra no da yɛfun no mu no, the temperature the child is experiencing, a lot of things. Abɔfra no hu saa nneɛma yi nyinaa wɔ yɛfun nim because the womb is another world for the child to learn experiences. It is an experience you have film no ɛno ara na yɛsɛ ɛwɔ na ɔno nso no ɔde bɛba abɔnten. Until of the 4th week, we know that the forebrain is formed, the midbrain is also formed, and the other part of the brain which is formed is also the hindbrain. The hindbrain also no, and also the tuma and also say enipa how to regulate your breath, any heart rate, any sleeping. This pattern is no or na your friends and hindbrain nso no and also a year more adwuma. Nti abɔfra no da yɛ from 4th week ɛde kɔsi 8th week no onim sɛ ebi a m'ani ko mɛda, onim sɛ ebi a makoma ɛɛbɔ saa nneɛma no nyinaa no adwene no ɛfɔme. Nti abɔfra no da yɛ no experience saa nneɛma wei nyinaa. Nti no I'll still come back again. Let's hammer some of the things that are harmful to the child when the child is in the womb. And when the kofasa neurodevelopmental conditions you do no ɛde ɛba. Nti deɛ kind no ɛyɛ genetic side no, because we know say genetic side no said in previous video no it is also responsible for
determine the wiring of the brain. Sɛ condition na yɛrebɔ so yi no sɛ ɛwɔ awoɔ ntoatoasoɔ mu deɛ a ɛnneɛ na sɛdeɛ yɛn previous video no kaeɛ no, either it can happen based on the ratio we set off. Then the next one is we have mother's emotion, and also the campo in previous video no say and also no affects the fetal stress level and also a emotion. The next one we can talk about is the nutrition. Nutrition also helps in brain growth. Into the say obanium that's what to me any year and also no ma adwene no ntumi nkɔ sɛnea ɛsɛ sɛ ɛwɔ abɔfra no side. Nti yɛbɛsrɛ sɛ sɛ parent na ɔnyam na sɛ wontumi ne de koraa bɔ mmɔden na force sɛ wobɛtumi adi biribi kakra sɛnea ɛbɛyɛ a abɔfra no ɔwɔ yam no experience this neurodevelopmental conditions yi bi. And the next one is alcoholic or drug or toxins. Obi wɔ hɔnom a na ɔnyam no still na ɔda so ɛnom nsa, ɔda so smoking weed, ɔda so sniffing cocaine, and exposure to a lot of toxins. Nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɛyɛ a na ɛha toxins from factories and other places. Nti no yɛbɛsrɛ sɛ if sɛ ɔbaa fa yɛfra saa nneɛma wei no you have sent yourself from these things. Because said the idea 4 to 8 weeks no part of the brain a developing. It once a developing on say and some any hard substances same brain anymore. You see the conditioner at the bema above when the child is being born. The next one we can talk about is the consciousness level of the child. Although scientifically it is not well proven, it is still under research. But we know that consciousness, once the brain is working in the womb, then automatically consciousness will also be working in the womb. When you talk of consciousness, then we are talking of the awareness, the higher self awareness of the child being in the womb. When you talk of the consciousness, by the 24th week, say abofra 24 weeks, the brain can process sound, inward and outward. Nti abofra no share your phone no, ɔte dede ɛwɔ abɔnten nti sɛ wo maame no ne abofra no kasa wɔ your phone mu a abofra no te. Nti I always recommend say the best speech therapist ɛwɔ wiase no is parents. Because you can speak to your child whilst the child is in the room, in the womb, or in his own room in the womb. Ubetimi ne abofra no akasa. Nti from the 24 weeks no, but more than said, when abofra no show yam no, ubetimi akasa, and then monkomo, ma abofra no hu say, oh my man, what on papa and so ne abofra and so, and monkomo. I think that if you do this, it also helps a lot. It helps a lot. Abofra da yefunu no speech no eboa oda yefunu no na ebo nkomo no bo say the person has is exposure to this speech thing. Into the message said the best speech therapy is the parent, and parents we can start with when the child is in the womb. And that is the best thing we can do. That is the 24 weeks abofra da yefunu no is exposure to sound. And when we come to the 28th week, whilst the child is still in the womb, and also sleep cycles begin. I had no although no ultimatum from the 4th to the 8th week, but it drew 28th week na nyankopon semono another sleep cycle and so ba anopa wonim se anopa ni awia wonim se awia ni enumre wonim se enumre ni ibon se na ono nso ne du tama maame ada ono nso so ada na ojojo ne ho maame sorry na ono nso so eje they have their own time of sleeping also in the womb. Go on maame no wada no so sorry. Go on so wa sorry na no na bon so wada. So they have their sleep pattern.